בסוף מסכת כתובות, Rabbi Zed, when Rabbi Zedor came to Yisroel, you can understand what this means. Rabbi Zedor כתוב מקום אחר, שהרב שלו רבי יהודה, שלא רצה שיעבור לארץ. באותה תקופה יש שחשבו שבבל זה בדרגה גבוהה, בכל זאת הוא הלך לארץ ישראל, והוא היושב 100 תלמידות לשכוח תלמוד להקליט, כדי שלזכות לגמרי תלמוד ירושלמי. Zedor, he loved Eretz Yisrael, the Torah of Eretz so much, he had 100 fasts to forget what he learned in Talmud Halevi, to be able to absorb the Torah of Eretz Yisrael. He couldn't find a ferry to take him across the Yarden. So it was very difficult to cover. So I would say, who said the same thing when he saw the Roman was exerting himself enormously in trying to understand the Torah, so he said the same thing here to Rabbi Zedor. So it was part of the same tzeduk as someone. And he said, "You're foolish people. In English we say, put your foot in your mouth." He said, you put your mouth before your ears. Before you heard what you had to say, what you were going to have to keep, the whole Torah, he said, ונשמת. עם ישראל היו, עכשיו זה אחרי שבוע, זה כמראה שלומדים בשבועות. שהיה אומר גם כן, אתם עם יותר מדי זריז, עושים דברים לימוד כל כך גדולה שזה טיפשות. כשאתה אמרתם נעשה ונשמע, לפני שידעתם מה זה לקיים כל המצוות. אז הוא אמר את זה גם לרב זדור. עד כדי כך, אתה נקט במצווה שהוא הלך, איך הוא עבר את הירדן? על ידי איזה חבל. How did he cross the Yarden? On the rope, a very weak piece of wood that's been crossed over. It's still as foolish as that. So he said, "How am I?" Say, "Talk to the Moshe, Aaron, Mosafra, no, the place which even Moshe and Aaron couldn't reach. So I shouldn't do it." And I've heard this from some Gedolim use this also. This is what you mean. You don't want to go to Eretz Yisrael. Some people say, "Well, I'm not interested to go to Eretz Yisrael." What Moshe and Aaron, they weren't allowed to go in. It was a terrible thing for them. And today, you take a plane and you're there in a few hours. Why don't you go? It's a question for us today. So we've got to learn from the Zedor to value the fact that we get Eretz Yisrael. One, Rabbi Abba, he kissed the rocks of Akko, and Rabbi Chanina, when he came there, he made sure that all the screens would be correct, so that everybody would be honest in all the payments, all the shops, and so on. They always sat when it was in the shady place when it was sunny, and they had the sunny place, wintering. He wrote in the dust, שנאמר כי רצו אבותיך דבניך ותבחר יוחננו. אומר רבי זדור, אומר רבי זדור, אומר ימו, ואבו. דור שבן דוד בו קטגוריה בתלמיד החומר. Since how did this come in here? So the simple explanation comes in here because the previous Gemara dealt so much also with the great blessing that comes in Eretz Yisrael in the fruits. And that's regarded one of the greatest signs before the Mashiach comes. There will be a fantastic blossoming in Eretz Yisrael. True today, even the blossoming in Eretz Yisrael is one of the great miracles of our time. Chazal even say this is the greatest sim that we're about to have the Mashiach. But unfortunately, we have something else as well. We have the Chavli Mashiach, the birth pangs of the Mashiach, which you have to go through. And these can be terrible. And the categoria, the arguments that take place in Talmid Chachomim,
are a very serious thing which we have to work against. When we have a machloikas against the gedolim, there's something terrible. Even the gedolim machloikas, one against the other, of course it has a terrible influence on the whole country if the category become the form. ואנחנו רואים את זה. השטן מנסה חזק להיכנס לזה שהיא מחלוקת. There's a כוח מלמעלה to get this. There's a big ניסיון. Everyone thinks he's right, then he argues with the other one, and that's what creates lack of unity amongst the greatest gedolim. You find that. It's one of the, it's a koyach hasodim, whichever way, and it affects the whole, country. It affects both. If there would be complete unity from Talmid Chachamim, it's likely the power of the shul would be so great, Moshiach would be done. כי הראיתי את יחמת שמול על הציר והחציר ואוי פה הסידור ושוב ואוי סדוריה he brings Pesuchim to show it's all a form of purification for the people of Israel. For the sufferings come because of Sinas Chino. And the Sinas Chino, and this is one of the terrible things. People have, and that's why there are some people who are working so hard to create unity. In fact, הסרט של החופץ חיים אותו הדבר. הכנסיה הגדולה שהייתה לפני כמעט 100 שנה, כל השיחות שגדול לידו, ואז חיבור יותר חזק מכל הכיוונים. והם דיברו על עניין של אחדות של כולם וכוח של קירוב. שני דברים הולכים ביחד. How can you מקרב עם ישראל if there's great unity amongst the גדולים? And that's what we have to do today. Keeps on more and more. But the final thing is that in the future, all the barren trees of Eretz Yisroel will become fruitful. And you can connect it with the previous. This is the double message. If there is the opposition to categoria, which means to have basic differences of opinion, which create so many splits amongst the people, it causes, what does it do? It stops the fertility of Torah growing. But once, even barren trees in the time of Mashiach, the physical fruits of Eretz will be so great, and this is symbol also, human beings also, who one thought before were barren of Torah. How can these people ever become B'nai Torah? The answer is, if barren trees can start producing fruit, it means barren children of Am Yisrael, from whom you think nothing can come from them, they'll all become fruitful trees. וזה אנחנו בעצם מתפללים במיוחד בתקופה הזאת. הגנו נלוך. Now, Siyum, everyone can join in, and perhaps one or two of you will join in. My voice is very weak, so let's just say with you. Siyum, you know that anyone joins in Siyum, you can join in because the word Siyum has the same numerical value as the sum. Yes? That means there's a hidden number and an open number. The open numbers actually make a Siyum, they learn. So there's Samach, Yud, O.B.M. But if you don't add up the letters of each one, the hidden letters, so there's a hidden gematria, the Samach is 60. But then also Yud, Vav, and Mem is also 60. Same thing. So all the hidden part is the same, like Yud is the same. Yes? Yud is 10, and then you have Dalet, is also 10. And then you have Vav, same thing. The Mem the same thing. So therefore the hidden is like, so all of you were hidden, everyone's hidden, in the program of Daf Yomi, which is taken over the world. Yeah? זה כבר, ונכנסים, אנשים מתחילים להיכנס לזה, לא משנה מאיזה רקע, אבל הם על ידי זה נעשים מסתם בלבטים של עמי הארץ, הם יוצאים.
בעלי בתים לומדי תורה. עדנו נלך מסכת הבנו. עדנו נלך מסכת זה מסתר שלנו לא יבואנו עוד אלו לא סייעתו נלך מסכת כתובות זלנו לך דעתו נלך מסכת כתובות לא יסתר שלנו נלך מסכת לא יסתר שלנו לא יבואנו עוד אלו לא סייעתו נלך מסכת כתובות נלך דעתו נלך מסכת כתובות לא יסתר שלנו נלך מסכת לא יסתר שלנו לא יבואנו ירוסם ורם נמצאים שיטי ירוסם ונמצאים בלמה זה ויבואנו לבוא חנינו בפה פרמו בפה נחנו בפה פרחוי בפה פאבו מור בפה פרחום בפה פרחום בפה פסח סוכה בפה פאדו בפה פאדו דאוי בפה פארס נעדו לנדברץ וסופים כפי סמכו ישראל ונהיה עד כולנו אנחנו נצלצל צלצל חו בישראל כולנו לידי שלנו לידי סוסק מייבד חכמים צלצל כולנו למילים ילי בסמים וכף על מעלה אלו שלי למדה שכף קורציה כודך וכיוון פרי יסוני ברוך אתה אדינו להביא וכף אומן צלו בועד ומגיעים אנחנו לא חכנה חכנה לנדשים ששמתו חלקי מישהו ויסמדו ששמתו חלקי מישהו יקרונו יש שלנו משכימים אנו משכימים לדברי תיאורים משכימים גולים תלים אנו המילים יום המילים אנו המילים מקבלים שכר והם המילים ואינם מקבלים שכר אנו רוצים והם רוצים אנו רוצים לחייל למעבור והם רוצים לשחץ שנאמר מהפה אלוהים תרדים ולשחץ אנשי דומים לא יחצים מהם עדיין תחבור יהיו רוצים לחייל למעשים שאפשר לפעמים מסיים מסכת כתובות כתבים מסחיל מסכת ספור מחים סיימות ולגמוד ולהמית שוב קיים כל דברי סבות כרסם הגאוות כל התרדים והמורים וסמדי תחום כחמוי גאונו זרענו שלטון שאתם כאילו וזרענו זרענו עד היום נזכר בנו בסלח חתן קרויות ובא בשעות תשמונה ולצס נזכר כבירו ביום הבאים וסיבוך השמש חיים אוי וכיום ימים מן השמאל לשם הכל הדברים גם לכם ולא נשמח בשלוי וחי המולבים קו שחיים ונשם ונכתיב גבוה ולמיתה כול קונו נוכלו ויערו וליעזור כול קונו דשמיו ליעשי ויעמדי קודשו בריחוב מפוסי ביקורי וחי יכולנו וחי יכול ביס ישראל ועברו בזמן קורי בנגו אמן especially those who really want to grow as quickly as possible, so they don't say, you know, I'll meet you tomorrow at 10 o'clock to evening. Not necessary. No? No. No, just a meeting is not something of holiness. The concept of neighbor, and that it really, like all the nations is like that. It's always a connection with the godly dimension. כל נשנה זה לקשר את הדיבור עם דבר של קדושה, ולא יאחר את הדבר. לכן, רק אם אדם לוקח על עצמו לשון של קדושה עם קורבן, כמו קורבן, או מצווה, אז הוא צריך להגיד, בלי נדר, יש כאן מצווה וצדקה. Only things that are holiness, that it introduced the holy dimension. Amongst the non-Jews also, to make an oath always means, even if traditions go back to this the wrong way. This means bringing a holy dimension, a holy book, something connected with Hashem, in a way that people
accepted even by the non-Jews according to their concept of what is higher than human talk. If it's just human talk, it doesn't say bli neder. But if you say, look, tomorrow I'm going to give you $100, and then he didn't say bli neder, I'm sorry, he must fulfill. אם אדם אומר, מחר, לצדקה, אני נותן $100 לצדקה, מחר, אז הוא צריך לקיים את זה. לכן, בכל מי שבעירה צריכים לעשות, בלי נדר. וזה בעצם כליח, זה בלי סוף, זה בלי נדר. זה העניין של המדברים. What about if you make plans to study Torah? Make plans to study Torah. Well, if it's a specific, everyone's got to learn Torah, it doesn't change. But if you say, I'm going to learn tomorrow morning, I'm going to learn Torah at 10 o'clock, it's a neighbor, because you're there. Then you should say, believe later. Better. What about if you think to do it? It's hard to have too many questions. I'm sorry. I want to try and finish. Okay. אז אני רק רוצה להגיד משהו בנוגע לסיום הזה. שזה שייך, שאני רק אגיד, השם נתן לה את האפשרות, כשהייתה פה בארץ, היא הייתה סיוע, עדיין היה משפיע הרבה אנשים, אבל כשהיא בחוץ לארץ, כשהיא מדברים על זה כבר, אז היו אנשים שצריכים לקבל, שאפשר בכל המקורות שהיא הייתה, אז זה להשפיע. ואלה, ולא נזרק. אז הסרט כתובות מסתיימת בעניין הזה, שיש דפים שלמים בסוף כתובות על עניין של דירות של ארץ ישראל. There's a long discussion at the end of Ketuvot concerning the enormous fertility of Eretz Yisrael. At the same time, it says there that it says another Gemara, which is connected with this one, Sanhedrin, which also describes the fruit. It says it's the greatest sign for the coming of Mashiach. Now, look, I think we can quote on this occasion. I suppose the greatest Rebbe, called the Young Torah Chasidus, is that there are Rebbes whose brachas are enormous. And you give answers on nearly everything. So I think Rabbi Yashiv Zatzal used to say, if you want brachas, go to the Chana. And the truth of Reb Chaim Kanievsky is unbelievable. I mean, he's got more Hasidim, in a way, probably than anybody else. Because the brachas, the answers to be given, otherwise the greatest brachas, either our pastors, Gamkin, the people who are the greatest Talmidei Chachamim, they're the ones who give the biggest brachas. And so many things he said become true. So in one of the one of those who go in to see him, Shashiv or something, describes clearly. The Chaim said, you know, we're now in the Ishvias, and the second was Ishvias, and I didn't say the good part of it. He said it's clear the Buddha is going to come with his Ishvias. So that's how it will come true. Now, when it says Pagers, Eretz Yisrael, whom does it refer to? The Pagers is just the writihg. And the truth is, from an agricultural point of view, what has happened to Pagers Eretz Yisrael is mamash enes. Keshahiti bachor, אז אני נסעתי לנגב ולאילת, הכל שממה, אילת גם כן, אז יש כל שממה. והיום כשרוצים, רואים שם תקלים, כל מקום, ובאים מחוץ לבדוק, איך הם הופכים את המדבר,
And we do see this great siman, subscribers on Halevi, of fantastic blessing taking place. ועל זה, יחד עם זאת, יש הניסיון של קטגוריות מבחינה. זה מביא לך מדי. זה שני דברים שהולכים ביחד. אז אבל בכל זאת יש פריחה גדולה. הרבה מפורשים אומרים שכל העניין הזה זה דבר חיצוני. וכל העניין כי אדם עץ השדה. Really the basic concept is the fruit of Eretz Yisroel, as I said, יש פה עץ המים, is got to do with the first chapter of Tehillim, which says, Asher ish, כן, אשר לא הלך, כי בסוי ובסוי יחכה, ובסוי יגיע יום ומולוי, כאיש שצו לפרק ימיים. These are the Talmidei Chachamim. So these are the fruit trees. It's described in many places in the Tanakh. And therefore, the enormous kigul of koilem and yeshivas we see in Eretz Yisrael, זה הברכה של הפירות. הברכה, יש זה רק סימן חיצוני של הברכה הגדולה שבאה לי על ידי חיבור של לימוד תורה. יש היום המון אנשים שמתחילים לדעת ש"ס בעובד, ועכשיו שהוא כבר מוכפל. כל הדבר הזה, שזה סייעתא דשמיא עצומה, דבר פלא. Ein Adam Makir, ein Baal Nest Makir Haniso. We're so much in this situation, we don't look at it. It's fantastic listen there are in this. But I feel what does it end with? Then the first last part is Ilone Sadak, barren trees. You see also barren areas which could only produce barren trees before. And now they produce beautiful palm trees, although you see grow and grow more and more. Now you go there in the trip. כשאדם נוסע לאילת, אז הוא רואה בכל מקום. יש לנו פרדסים. זה לא צבא. וזה פלא בכל העולם כולו, איך זה. They come from all over the world to go and see what's Israel doing here. Transforming the complete desert into blooming land. So this is the deepest significance of the barren trees. Who are the barren trees? Not the barren trees. אלה שיש להם פוטנציאל, ובאופן אישי הם גם יכולים להביא פירות. And today we see all over the world that people, the Ami Oret, some of them, one of the people stayed for 40 years, while Talmidei Chachamim, he was a very anti-learning character. He had a high character in some way, and he came to Talmidei Chachamim, says he can transform. היום זאת התקופה שיש אפשרות כזאת. You know, say every Jew is a diamond. Somebody's got to dig deep to get the best diamond. זה המצב היום, שכל יהודי, לא משנה אם הוא אנטי, זה רק מבחינה חיצונית. צריכים להגביר את כל הכוחות הללו, צריכים לחזור לפסק של הדרך של החסיד סופר. אני חוזר על זה, גם דיברתי על זה, דיברתי בעיקר גם עם הורוויץ הצעה, שבאמת צריכים להכניס את זה כבר היום, וגם בצד הרבים גדולים מסכימים לזה. What do we need today? That ללמוד ללמד. Every person is a potential teacher. Every person is a potential Makarim. If there are any Jews left who don't as yet keep Shabbos, who don't as yet learn any Torah, it's our fault. The Gemara said in Marcus, when he read from a few parshas ago, he said, Umarov misafinim ha'ikro, v'avatichem b'goyim v'afro yischem eretz oivichem. Says that I'm afraid the Jews are going to become lost. It says in the Chumash, they'll become lost, and the land of their enemies will swallow them up. They'll disappear. And you find also that in America, all those who make statistics of the future, and they say, well, you know, Germany is doomed. Yeah? Today they can't say it anymore. They said it 10 years ago, they came, even 10 years ago, 20 years ago, they also came out with this non-stop. Jews are doomed. But Baruch Hashem,
oil material, never accepted. And we say Jews are never Jews. And Kosh Baruch Hu siyat l'shmaya, הוא נתן סייעתים על כל כך הרבה מחזיקי תורה, שהם באמת עושים דבר כל כך גדול היום. והם מקריבים, למה השם עושה מיליונר? לא כדי שאכנס לפורבס, לא, כדי שאכנס לגדולי מחזיקי תורה. And they feel they do. Hashem gives them brachas, gives them huge brachas. And those brachas, to those who do a bechir of the Torah, they're using it in order to allow the Torah to grow to its highest levels. והיום צריכים להחזיר למותח כל עם ישראל. לבירתי מילה, כדי שזה המקום. אם עם ישראל יעשו תשובה, אז יבוא המשיח מיד. מה שרב חיים קניבסקי אומר, שכך הוא אמר את זה, ודאי כמו מה שאמרו הנביאים גם כן, כל הנבואות, הדברים רעים שיבואו, שגם כן יהיו הרבה מלחמות, כל הרעים שיבואו, זה כל התנאי. אם עושים את התשובה, אז הכל מתבטל, יבוא המשיח מיד בלי שום צרות. If we want to take, and this is politically important, if we want to take away, and there are terrible threats on Am Yisrael, Baruch Hashem, that most people don't really be up to date of what the world phase of nuclear armament. I mean, it's a terrible situation. It's terrifying. The person who really studies the subject, he says that there's enough overkill to remove all life from this planet. It doesn't take long, and it takes a few. People then, people quote them, they go on, the last war is going to be 10 minutes, and less time. Well, let's hope. Let's hope that all out tonight. אם עם ישראל עושים תשובה, יבוא המשיח מיד, יש הרבה אופניות את זה. לא צריכים שום חבלי משיח, וגם זה ישתום את פה של המקטרי, קטגוריקה, וכל אילון ישרק. אם אנחנו הופכים כל אילון ישרק לבחירות, וזה תלוי בנו. עכשיו, you take all those barren trees, you do it on the land, on the desert, and it works. Now go and do it in chinuch. That's why the Chazan service, why did Rabbi Kiva say, והפריח מוזיק כלל בו תוירו, ורבי קיבה גם כן אמר חייכיך קודמן. אז זה לא כלל גדול בתורה, רק רק שתו. זה יולי רבי קיבה, בעניין של חוש גם זה, חיי קודמן, וחיי שהכל נצחה. אז זה גם זה כלל גדול בתורה. בפשטות לומדים לכך פוסקים מזה, צריך שווה ושווה. אז זה אומר חסר ספר. צריך להיות, כשאדם באמת מגיע, שהוא ברוך השם, ברמה הרבה, אז הוא צריך ללמוד, ללמד חצי יום, ללמד לאלה, בחצי אנרגיה, ללמד לאלה, שאין להם תורה, או אין בתורה במדרגה. וזה השתיעו, אני אפילו כמו שפיינשטיין, התחלתי לכתוב גם כן, גם דיברתי עם הנכד, הוא אומר, לא הולכים לפי הספר. אבל זה, אחת הספר, היה הפוסק הכי גדול של תורה האחרון, שלפני כמה דורות, ככה הוא הרבה, אבל הולכים לפי. הוא אמר, הוא לא פיתח את העניין הזה, הוא אומר, זה אפשר רבי קיבה. בתורה צריך להיות חצי. לכן הוודאי, גם בכנסת גדולה, כשהחפץ חיים דיבר לפני 100 שנה על החיוב של קירות, על החיוב של אחדות, זה העיקר הפרשה שלו, אז באו אליו ואמרו, הלקשות עצמם, הלקשות אחרים. מה זה אתה אומר לנו? לצאת. הוא אמר, כל אחד שלומד, היה צריך לצאת. הוא שלח, בכל ישראל, שלח תלמידים שלו, וכל מי שיכול לדבר, שלח אותם לכפרות מדברים בכל מקום, אתם צריכים ללכת שם, לדרוש בלי תשלום. הוא סידר את התשלום. תלכו לשם, צריך לקרב. יש חיוב גדול נגד כוחות היצרה, וזה צריכים לעשות היום גם כן. אם עושים, היום ברוך השם, יש המון אברכים בדרגה של תלמידי חכמים גדולים,
אם כל אחד לוקח על עצמו חצי של הזמן ללמוד אם מתחיל לשחוק בית בכל אופן שאפשר, וגם להקדיש לזה זמן ואנרגיה וללמוד מה שיש, זה יהפוך את כל עם ישראל בארץ ישראל בתוך תקופה קצרה שכל האנשים שהחיים שלהם הם כמו אילן ישראל יהפכו להיות אילן של פרק ראשון של תהילים אשר פירטים לו וכל אשר זה יצליח יצא שזה יקרה וזה המסר של סוף מסכת כתובות ומה שמתחילים נדע מדברים אז כמו שהזכיר מקודם זאת אומרת העניין של לימוד תורה ומצוות בעצם על זה לא חלל כבר אנחנו מושפעים אם אדם עושה למשל שבוע או נדע גם כן אני אעשה שבוע שבליל הסדר אוכל מעשר זה לא פעם הוא נשבע כבר מהסינה some say it's called Shavuos. Why is it called Shavuos? Because Sinai brought all Am Yisrael to a national Shavuos. We can't escape it. We're already all had made the national Shavuot. We're all going to fulfill the mitzvahs. And that applies to us non-stop. And that's why before a baby is born, the malach is mashbiah. There's going to be a tzaddik. But on the level of the tzaddik, which is already explicit in the Torah, you've got to do it, then you have to do it. So therefore, this answers your question a bit. A person says, let's just build a question of Daf, when you start Daf Yomi, and maybe there'll be more starting. I'm very pleased that the Yeshiva has taken a great step forward in starting more thoroughly with Tochnit Dirshu. The same thing applies there as well. First makes up the mind is going to follow through Tochnit Dirshu to learn the Shulchan Aruch or the Chayim on a regular basis, or first Daf Yomi regularly. Before he starts, he's got to make a strong clean. Yeah? Because although Mushma Meha Sinai to go and learn Torah and fulfill the mitzvahs, but that's the obligation which lies upon every Jew has got to do it. But to do it in a specific manner, how to do it, whether you're going to learn Daf Yomi of the Gemara, or Daf Yomi of Yisroel, or Shulchan Aruch, or Bichlal, you're going to learn something particular, but that you should safely make it, because something specific. So especially when it comes to say on such a time, the person will say, no, the person shouldn't make a vow at night, I'm going tomorrow morning to be at Dublin at such a time, because that if you say I'm going to be at Dublin at such a time, so that you have to make a shvur. Then you've got to Dublin in the morning, and you've got to be with the midnight. That's you say a certain time. It's not like saying I'm going to meet you tomorrow at 1 o'clock. Then you're making the true neder. You think it's just like saying it's the same. I say I'm going to meet you tomorrow. If I don't meet you, no, we make up. You understand? If you're going to say I'm going to come to Dublin tomorrow morning at 7:15, and you come 5 minutes later, and you've already been over the neder. Yeah. So don't say I'll be tomorrow at 7. Better bang on your head 6 times at night or 6:30, 6 in the afternoon. To get to wake up at 6:30. It's Hashem. Okay. Bigלל שלמדנו רוצה הקדוש ברוך הוא זק לזכות לפי הודיר ולתור ומצוות שנאמר מבפס למען צדקו יביאו תורה כן, בבקשה גם תגיד גם בקדש של סיום אמר רבי זרע לעילוי נשמת אמר רבי זרע אמר רבי רבא בתור שמשך מדבר קטגוריה בתלמידי חכמים כי אמרית כמין לשמואל כשאמרתי זאת לפני שמואל הוא אמר יהיה צירוף אחר צירוף מה זה צירוף אחר צירוף? יהיה הרבה גזירות
מתקחים, שנאמר ועוד באה עשירייה ושבה והייתה לבאר. כלומר, שאף לאחר שיובדו 9 חלקים מעם ישראל ותישאר רק 10 מהם, אף היא תשוב ותהיה לבאר. תנא רב יוסף, בזוזה ובזוזה דבזוזה. כלומר, יהיה שוללים אחר שוללים. אמר רב חייא בר אשי אמר רב, עתידים כל ילדי ישראל שבארץ ישראל שיטענו פירות, שנאמר בספר יואל, כי עץ נשא פריו, תאנה והגפן נתנו חלה. כלומר, הגמרא מדייקת מהפסוק, כי עץ נשא פריו, תאנה והגפן נתנו חלה. הרשע של הפסוק מדובר בעץ שלא נושא פרי. ואילו מה שכתוב אחר כך זה תאנה והגפן נתנו חלה. אז כאן מבאר... לקצר? כן. בסדר? אדרן הלך שני דלק גזרות. כן, אדרן הלך שני דלק גזרות, הסליק על המסכת כתובות, אדרן הלך מסכת כתובות ואדרן הלך, דעתן הלך מסכת כתובות ודעתך הלך שמינן, מנח מסכת כתובות ודעתך שמינן. לא בעלמאתם, לא בעלמאתם. יהי רצון פניך אדון אבותינו, שאת אורתך ומנותן בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא. חלילה בפאפה, רם בפאפה, רם בפאפה, חי בפאפה, אבא מרי בפאפה, פאם בפאפה, חי בפאפה, סוכה בפאפה, עדה בפאפה, דם בפאפה. עכשיו אנחנו נדבר אותם בפינו ובמצא לפני אנחנו כולנו, וצאצאי צאנך מצא לכולנו, ששמך ודבר אותך לשמה, לא מבית לך כמצוות לך כעולם מילים. אם תמיד חוקך למען לא יבוש, לעולם לא ישכח פיקודך כיוון כי איתני, ברוך אתה, אדוני לברכך, אמן, 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 סלע בית. יודעים אנחנו נראה מהר לבטר. וסבת לכם בשביל המדרש, וסבת לכם בשביל גרנות. כמה משלימים בשביל תורה, אנו רבים במצרה, ואין רבים במצרה, אנו רצים לחיים המבט, ורצים לבאר שחת, שמבטל רצו לבאר שחת, אנשי דמים ונרמה, לא יחיצו מהם ונבח בה, היא רצון פניך על שניים אלוהי, כשם שעזרתן לסיים מסכת כתובות, דף מלכים מסכת ובשורת לכם מסיימה. ללמוד ולמד שמור לעשות ולקיים וכל גדול תלמוד תורת באהבה בזכות כל התנאים האמוראים תלמידי חכמים יעמוד לגזרים שלא תמור שהתורה מפי זרים וזר הזמי העולם מתקיים והתחלף את הנפשי אותך ושוך בך תשמור עליך והקיצות האלה תשיחך הבהיר גאומך בסופו של חיים אורך ימים בימינם בשמאלה ובכבוד אדוני רזם ותן אדוני גם להזכיר שכל מי שרוצה להשתתף בכתיבת ספר תורה, יכול פה לדבר עם נחמן גולדשטיין, התלמיד, שהוא התחיל עם הכתיבת ספר תורה הזה. מי שרוצה לקחת איזושהי פרשה, יש פה דפים, ואני מבקש אם להפיץ את זה, אצל גם יש פה מערכות, השתתפו במצווה גדולה, כמו שהבאת של סיום ונשמת, חנה תתנו וישראל נכדינו, שהם מאוד קשורים בחיים, הנעברים בחייהם, מותם לא נפרדו. So I say, anyone who would like to join in with this mitzvah of writing the Sefer Torah, start by Samuel, we look together with in memory also of his mother, but this way it was completed, the Sefer Torah for the Yeshiva. Then once you can reserve a parsha. The parsha starts, so these are the words you can take. That you discuss with the son-in-law, they must praise our town. But I'm in the contribution now, I'm leaving a few hours time, so on the back of very up. Here now. Shaker. So our back is done lots of livers. Keep in touch with any. But anybody else wants to take a partial or take a wood, we've got all the details to spread it out to people as well. And this is a profan ma'asir, eich l'hantzia, neshemot ha'ekrot halalu, for Yisroel. Amén.
סבא שלהם קיבל את זה. משה בן ריו. Where?